right, they're going to get a bat. BMW or Mercedes? Ferrari. Okay, I'm going to ask you a couple questions. Два вопроса. Couple questions. Okay, number one, if you had to pick the most important thing in hitting, То есть, если вы можете выбрать самую важную вещь в отбивании, so we're going to start with young kids, то есть, начиная от маленьких детей, but we're going to go with the older players too. то есть, и уже взрослых. So, number one thing, most important, contact, maybe. That's good. That's important. That's important. Это важно, да. What else? Thank you. What else? Что еще? Come on. Huh? Rhythm, rhythm, swing, okay? Баланс. Okay. Number one. Tell them, it sounds easy Это звучит легко, because everybody thinks they understand it. потому что все думают, что они это понимают. But balance, without balance, Но без баланса you have nothing. у вас ничего не будет. Okay, now why? Почему так? What is equally as important as balance? Что так же важно, как и баланс. What's equal? You need balance. Нужен баланс и One more thing. еще одна вещь. If you have these two, Если у вас есть эти две вещи, forget mechanics. про механику можно забыть. Okay? We teach. Wait, good. We teach too much mechanics. Он говорит, мы слишком много механики учим. We're worried too much about the swing. То есть слишком много о свинге. Without two things, you have nothing. Но без двух вещей будет вообще ничего. What was it? Number one. What did he say? What did he say? Targeting. What's that? As a hitter? No. Timing? No. Yeah, say it. Number one. Tell him. Say. Смотреть на мяч, видеть мяч. Да, смотреть на мяч. Okay. We all say to players, watch the ball. Он говорит, мы всегда говорим игрокам, смотри на мяч. Okay? No kidding. Типа, да, Of course, we have to watch the ball. да, мы должны смотреть на мяч. But how do we watch the ball? Но как мы смотрим на мяч? If you cannot see the ball Если вы не можете мяч, не видите мяч, at release, от точки, да, от точки выпуска, Okay. выпуска, you have from release point. From release то point есть от точки выпуска мяча, till about 15 feet примерно 15 футов, to make a decision. чтобы принять решение. You must identify location, То есть вам надо понять место, куда он прилетит, velocity, скорость and type of pitch. и вид питча. So, I don't care how good your swing То is. есть он говорит, меня не волнует, какой у вас свинг. If you cannot identify the ball, you're not going to hit. Да, то есть если вы не можете определить, это вы не ударите. I much rather have a player with a bad swing, То есть у меня лучше будет игрок с плохим махом, but he can pick up the baseball но он может понять, какой мяч летит. early, Гораздо раньше, not late. не поздно. Because if I can see the ball early, Потому что если он может видеть мяч заранее, the eyes will tell the body глаза скажут телу, where the ball is. где мяч будет. The body will position itself to make contact with the ball. То есть тело уже поймает контакт в том месте, где нужно. But if you have a very good swing Если у вас еще хороший мах, and you can't see the ball, если вы не видите мяч, it's not going to do you any good. то ничего не будет. Okay, so are we in agreement? Vision is the most important. То есть зрение это самое важное. Okay? Yes or no? Yes? Yeah? Vision? Okay. So, where do you begin with vision? То есть как мы начинаем со зрением, с видением? Where do you start? Where do you start training vision? То есть где начинаем тренировать? No? When they toss it? Maybe? When they're playing catch. Когда они разбрасываются. Okay?
When they're playing catch, when you're playing catch, when you play catch, tell your players every time your partner throws the baseball, То есть каждый раз, когда вы разбрасываетесь с партнером, you look at the body, вы смотрите на его тело, and then at release, и уже на выпуске you identify where the ball is. вы смотрите, где мяч. The more you practice this, Чем больше вы это практикуете, the easier it is when you get to home plate. то легче становится уже у дома. If you do it when you're playing catch, То есть когда вы разбрасываетесь, then you're going to do it a lot. то есть вы это делаете много раз. Now, the next place Следующее место. is on deck. On deck. When you're on deck, this is hitter and batter over there. On deck. How do you say on deck? On deck hitter. Ну, мы поняли. We understand. Разогрев. On deck, yeah? Okay. On deck is very important that the on deck hitter is looking at the pitcher, Очень важно, что он смотрит на питчера и смотрит, identifying where the pitch is. где бросок. Okay? Now, balance. Why is balance important? Because if you have balance and vision, now you've got a pretty good combination. Он говорит, почему именно баланс и видение вместе хороши, потому что теперь, когда они скомбинированы вместе, уже все, контакт будет хороший. Okay, if you take your hands and you put them to the side, Если вы возьмете руки и в стороны их okay, разведете, and you open your hands, и откроете их, if you put your feet outside the hand, если поставить ноги шире, чем руки, you're going to be off balance. уже будет баланса не будет. So most hitters, scientifically, Научно будет больше количество отбивающих. wherever, if I keep my hands here Если они держат руки вот так and I open them, и откроют их, wherever my hands are going to be the position of my feet. то есть там, где руки, там же будут и ноги. Okay? So that's the distance of your feet То есть это расстояние между ногами, to give you good balance. чтобы был хороший баланс. Okay? All right, now, most of the time, the length of the bat is going to also be the same as the hands. Чаще всего, да, длина биты тоже примерно такое же расстояние, как и расстояние между Okay? руками. So sometimes if they have too big a bat, that's going to put them off balance. Поэтому, когда у них слишком длинная бита, это тоже их баланс. So the size of the bat is extremely important. Поэтому размер биты тоже так же важен. We don't think it is, Мы не думаем, что это важно, но but it is. это так. If you have the wrong size bat, it will immediately create off balance for the hitter. Если размер биты будет другой, неподходящий, то сразу баланс нарушится. How you grip a bat, Так же, как и они держат биту. whether it's in where the fingers meet the hand, Там, где пальцы входят в кисть, is also going to create better balance. также создает лучший баланс. Okay? So, the stance is important from the position of the feet. То есть именно стойка важна с позиции ног. With the real young kids, С маленькими you детьми just go 1, 2, and 3. раз, два. Why? Почему так? Because it's easier. Потому что это легко. 1, 2, 3. Now, if you do this, what will happen to the hands? То есть если сделать это, что They will change. они поменяют хват. Okay, now you have a position where the knuckles of the hand are in the wrong position. То есть да, ну кисть уже хват другой и все. If you start here, you come up, lift, naturally, the knuckles you knock with on a door will line up. Да, то есть вот эти костяшки пальцев, они будут в линии. They don't have to be perfect. Он говорит, да, они не должны быть Okay? идеально, They can be a little off. то есть могут немного изменяться. The problem is the big knuckles. Да, то есть проблема это вот с этими. If they do this, that's a problem. Если это уже так, это проблема. Because I cannot get to that position. Потому что ну, нельзя в эту позицию встать. Okay? So now, vision, Видение, balance, баланс and then there's one more. и еще третье.
Those are the three most important. Три самых важные вещи. What's the third one? Что это третье? If you can do these three, you can be a pretty good hitter. And we haven't even talked about the swing. Да, он говорит, мы даже не говорим про мат. What's the third one? Ну, скажи решительность или умение принимать решения. Like, like the ability to take the swing. No. Think. Vision, То есть видение, баланс. balance. The third one is is very difficult because the pitcher, he's throwing fast, then he's throwing slow. Потому что питчер говорит, бросает быстро, потом он бросает медленно. Тайминг. Тайминг. Then he's throwing. Thank you. Say it. Тайминг. And how do you say? And timing in Russian. Время, ну тайминг, да. So how do you teach timing? То есть как мы учим время, ну, тайминг. I'm gonna try to show you that. Okay. So first thing, for young kids, just so we understand, Да, это для детей. the closer they are to the plate, Чем ближе они к дому, what's the problem? какая проблема у них есть? They're afraid of the ball. And every pitch, the inside pitch is inside, Да, каждый внутренний питч будет, ну, бросок, middle is inside, то есть середина внутри. so there's only one pitch is outside. То есть только, ну, outside pitch это для них что-то уже комфортно. My vision will pick the ball up, То есть его видение именно увидит тот мяч, and it always looks like it's coming at me. и ему будет казаться, что мяч всегда летит в небо. And I cannot judge the speed of the baseball. И он не может оценить скорость мяча. If I take a slight movement back, Это если я чуть назад отойду, now I can see the ball better сейчас и мяч лучше видно, because I'm catching it on an angle. потому что уже под углом. Does that make sense? Понятно? It's very simple. If there's cars going from there to there, like Да, если this, машины едут по дороге слева направо, you can see the speed of the ball, вы можете of the видеть, car. вы можете видеть скорость машины. But if you stand here and the car's coming this way, Но если вы стоите здесь и машина прямо на вас I, едет, I can't judge the speed. то скорость уже тяжело определить. Okay, so for young kids, try to get them a little bit off the plate. Поэтому маленьких детей нужно немного от дома Now, двигать. many coaches will teach if the guy throws hard, move back. То есть, да, многие тренера учат, что если питчер кидает сильно, то отойти назад. If he throws slow, move up. Если медленно, то поближе. The problem is that might work for the real young kids, Он говорит, проблема в том, что это может работать для маленьких but, детей. but what are they learning? Но что они учат? As soon as they get to the level where they throw fastball changeup, you have a problem. Да, как только они дойдут до уровня, где они бросают чейнджап и фастбол, уже проблема. They're not learning how to time the ball. Они не учат, как рассчитывать время. So I prefer to start with the belly button in the middle of home plate То есть я предлагаю всегда начинать от пупка на уровне, and leave them there есть, ну, чтобы они стояли там. and teach them how to time the ball. И учить их, как рассчитывать время. Okay? All right, one more thing. Someone said earlier, contact is very important. Кто сказал раньше, что контакт важен? Absolutely. Да. If that contact, Не стой сзади. Это опасно. no, I'm not going to swing. А вдруг забыли? If I didn't like you, I swing. И слушай, ты провоцирован, сбоку стоит. Ну тебе скажет. If a contact, if you're 10 years old or you're in the major leagues, То есть контакт не важно, с детского до мейджор лига. is the contact position the same То есть вот эта позиция контакта, она for a всегда 10-year-old одинакова. and a major И league player? для 10-го, и для Same? среднего, и для МЛБ. Одинаково? или Yes or нет? no? Yes. Yes. Okay? So, with young kids, why do they swing late? То есть почему дети начинают мат поздно, Why does the ball go foul over there? и мяч летит в фаул-пол? For several reasons. One, То есть одна причина, the bat can be too heavy. то есть слишком тяжелая бита, Okay? So sometimes you have to make a change, то есть иногда надо, ну, менять. but you can't buy another bat. Но нельзя купить новую биту, поэтому, So what you can do is take tape то есть, да, обмотать and take the bottom of the bat, низ биты, and now that becomes the handle. то есть это теперь ручка.
Now the bat becomes lighter теперь она становится легче, because you've taken away that weight. Okay? That's one. Two, the reason they're late, еще вторая причина, почему они опаздывают, because most of the time when you hit, что когда большинство времени они отбивают, you're not on time. они не вовремя, и If you're on time, that's great. Most of the time you're going to be off time a little. то есть он говорит, большинство времени отбивания будут не вовремя. So, when the pitcher starts their windup, what's the hitter going to do? То есть когда питчер начинает, ну, What does the hitter do? что отбивает? Start our windup. What does the hitter do? Можно начинать лоу. Okay, load. Okay, when they load, what does the body do? We have to understand this. It's very important. Когда они забежают, что Okay? тело делает? Then I'll show you the drills to do that we teach. Okay. What does the body do? It begins at, and I don't. It doesn't matter. Every hitter does this. Okay. Каждый бьющий это делает. You start balanced at 50-50. Он говорит, сначала мы начинаем 50 на 50 баланс. When the pitcher starts to wind up, there are many different techniques. То есть есть много техник, как Watch. The Cubans will do this. кубинцы делают вот так. They'll just sneak in and then go. Коленку вовнутрь, Okay. потом The разворачивают. Japanese will come up high. Японцы пристают. No? Some hitters will lift, put it Кто-то down. поднимает ногу. Watch my knee. Not this. Okay? So I come back, and then I go back to what? Where do I go back to? После этого куда он возвращается? Center. Середину обратно. Still 50-50. Обратно на 50. So I begin here, I come back, I get to here. Back to here. Назад и This снова. foot will rotate slightly to open. Why? Передняя ступа, она раскроется немного. Почему? Create torque. Torque? Чтобы, Torque. да, чтобы создать вращение. Great torque because this lower body will begin to open when this stays closed. Да, потому что эта часть тела, нижняя часть тела начнет разворачиваться, когда верхняя еще закрыта. Okay, just to understand the swing. То есть, чтобы просто понимать мат. This elbow Этот локоть with young kids, с маленькими детьми, we want the elbow on an angle. мы хотим, чтобы у них был угол Okay, в локте, just потому it's a little comfortable. потому что это удобнее. Older players, if they stand like this, Он говорит, старшие игроки, они могут стоять Like туда, this, туда, like this. по-разному. it doesn't matter. Это не важно. What matters is when the front foot touches the ground. Что важно, это когда передняя нога встает, Where are the hands? где руки, And what's the angle of the bat? и какой угол биты. The angle of the bat is here, you're going to have a long swing. Да, если угол уже вот здесь, то будет If the длинный angle мат. of the bat is slightly top of the head, this way, now when this elbow drops, because the elbow is going to drop into this slot. Да, когда бита около головы и локоть будет падать, See that right there? Here. It's going to drop here to get the bat чтобы on the same plane as the pitch. довести до биту в то же место, где и мяч. So you didn't mention the elbow, right? Okay. So this comes here. Okay? Then there's rotation. Будет ротация тогда уже. You stay through the ball. Вы стоите через, ну, бьете через мяч. What does this do? Что вот это делает, вот это движение? What's the difference between В this чем разница между этим and и this? вот этим? Кстати, провожай. Watch. What's the difference? В чем разница? Кстати, забыл. Watch the bat now. If remember we talked about timing? Вот Timing? вы говорили о Кстати, времени. Okay, here's провожай. timing. Fastball down the middle. То есть, если фастбол в середину, Then I'll show you the drills. Fastball middle. фастбол прилетит в середину. I can hit that. Я могу ударить это. Okay? If I'm standing here Если я стою здесь, and I mistime the ball, и я время не рассчитал, can I hit it? я могу ударить.
No, Нет. I mistime it. Ну, провожай. But if I stay through it, Но если я буду I could hit it here, 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 here. So I have в разных позициях. many spots to hit the fastball. Да, много мест, когда можно попасть по фастболу. Because my vision will tell me fastball. Потому что зрение скажет, что это фастбол, But sometimes I'm wrong. но иногда можно ошибиться. So if it's a changeup Если это чинджап, and I keep going, и он продолжит идти, I'm going to miss the ball. он прографнется. If it's a fastball, Если это фастбол, I've got better timing. тогда время лучше. Okay, please, this is important, so ask them, do they understand what I'm talking about? Вы понимаете, что он Да, говорит? да, да. Yeah, because I'm not sure I said it right. Yes, That's why I yes. want to make sure. Okay, so one way to time. Now here's what we do with young kids. We tell our kids, watch, when you swing, Как мы говорим детям, когда они отбивают. when you swing, we put them here, okay? And then we teach them to roll the wrist when they can no longer go. I can't go anymore. See that? Now it's, watch out, ready? Now it's here. If you look at most major league hitters, they roll here, not here, okay? The body has to feel that. The young player doesn't know that. Ну да, он говорит, тело должно чувствовать это, а молодой ребенок, маленький ребенок, он не знает. So we tell them, roll here, back here. If you watch major league videos, slow motion, Если вы смотрите на видео в MLB, You will замедленном see. действии, вы увидите, что они бьют так, they hit an inside fastball. то есть они бьют в инсайд They stay through it. потом ставят, And then it's there. и потом только скручивают. They hit a pitch middle. They stay through it. And then it's there. Okay? So that helps my timing. То есть это помогает рассчитать время. All right, now, you have a player who's 12 years old То есть если у вас игрок 12 лет, and he throws really hard и он кидает очень сильно, and he strikes out 10 batters, и он 10 человек просто, сделал страйкаут, what are you going to tell your players? что вы говорите с вашим игроком? Make a bunt. There you go. Yeah, why not, right? Sometimes doesn't hurt. You know, bunt for a hit. No punt. They see the ball better. Okay, but what else? Что еще можно сказать? Open. Earlier. Okay, wait. Someone said hit earlier. Say, Ударить так. Кто сказал ударить пораньше? no, you don't hit earlier. No, you don't move back. Не отходить Okay? назад. Open. Watch. Open. and чуть-чуть. Okay, watch. Take the bat. Take the bat shorter, maybe, but not a little. That's okay, but that's not the best Но solution. это не лучшее решение. What you tell them, and you ask them, when are you loading? Когда они Are you loading when the pitcher is here? Они начинают заряжаться, когда питчер уже здесь. If yes, Если да, that's too late то это поздно. because the pitcher throws hard. Потому что питчер кидает быстро. Understand? Yeah? So maybe when the pitcher gets here, Когда питчер в этой позиции, now you begin to load. тогда они уже начинают загружаться. Remember, everything happens fast. Потому что все происходит быстро. You know how fast the ball goes from the pitcher's hand to home plate. Вы знаете, как быстро мяч от... In the major leagues, approximately 0.4 of 1 second. Да, это меньше, чем секунда в MLB. Okay? So, the faster the pitcher, То есть чем быстрее питчер, the earlier you do this. тем раньше надо загружаться. The slower the pitcher, Чем медленнее питчер, the later you do this. уже попозже надо загружаться. But you don't come back and stay back. Но мы не встаем назад и стоим там. Okay? Because if you stay back, you're only going to hit one pitch, maybe a fastball. Он говорит, если загрузиться и остаться сзади, то может быть только один бросок мы отобьем, это фастбол. Because you're going to rotate early. Потому что он будет ротация начинается раньше. Okay, now, I'm going to give you a little statistic. In the major leagues, Немного статистики в MLB. here's the question. When does the front foot, Sammy Sosa does this, he used to do this. То есть Сэмми Соса раньше. Okay, that's another делал так. technique. Okay, there's different ways to start. So, in the major leagues, when do you think the front foot touches the ground and where is the baseball for 95% of the hitters? То есть
когда игрок MLB ставит ногу, где вы думаете мяч находится в 95% случаев? This will help you with your players. Он говорит, это поможет вам с игроками. Where do you think the ball is? То есть где вы думаете мяч When the foot находится, touches the ground. когда беттер Here? No? 2-3 метра от дома. 3 meters from the plate? No? Let me ask one more question. I said when the front foot gets down. Он говорит, я сказал, что когда передняя нога встает, ну, касается Now земли. watch my foot. Is my foot down? Он говорит, нога уже стоит? No. Нет. What, is my foot down? No, it's when the heel touches the ground. When the heel Он touches the говорит, когда ground, пятка уже касается земли, the body rotates. тогда тело крутится. Okay, so understand, it's when the complete foot touches the ground. Говорит, когда полностью нога встает на землю, 95% of major league hitters, the ball is about halfway. 95% отбивающих в MLB, когда они полностью ставят ногу, мяч только в полпути. There's only, who wants the, you hitter? Who, so if 95% of hitters, Он говорит, есть 90% отбивающих, there's only like 5 hitters может быть только 5 that, отбивающих, that the front foot touches the ground and the ball is past halfway. когда у них нога полностью стоит и мяч уже пересек половину. Why can those hitters wait longer? Почему те отбивающие могут ждать дольше? Ну, у них быстрее свин. Why? Быстрее мах. They have quicker bat speed Ну да, у них быстрее and better vision. и зрение. Most major league hitters have 20/12 vision or better. Okay? Most major league hitters have 20/12 vision or better. Да, 2012. 12/12, yes. А, The average person has 20/20 vision. Он говорит, почти все отбивающие в MLB, у них 20-20 зрения, не знаю. почему 20. So, okay? You understand or no? Did he say it okay? Better than better. Он говорит 20-12, я не понимаю, I'm an average person. I have 20/20 vision. 20-20, я не понимаю, что 20-20. Нет, ну, Yeah. Короче, единица. Да, единица. Yeah? Yes, no? Yes, yes, Okay? yes. Just Okay. different measures. Okay, my fault. Sorry. Okay. So now, how do you know? How do you teach the hitter? То есть как учить отбивающего? I don't like this, Мне не нравится вот это. but sometimes you have to do it. Иногда это надо делать. Okay? You can do it here, Ты можешь делать это. but watch. I'm gonna start. Okay? And I'm gonna throw the ball. You get ready. Ready? Hey, don't worry. Hey, don't worry. Hey, tell him. I saw his swing. He's not gonna hit the ball. Я видел его папу, он не отобьет. Зря. Он кинжал No. кинет. Okay, ready? Ready? Come on. Бей! Ready? 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 Okay. What you do is with your young players. Go here. Stop. То есть он говорит, с маленькими детьми, что вы делаете, вы пытаетесь просто на нее бросаете. Good. Why? Почему, говорит? With most players, you stop. You know where the hitter is most of the time. Try this with your players. Говорит, попробуйте это с вашими игроками. Many hitters Очень много отбивающих. haven't even started. Они еще даже не начнут, когда вы начнете Do движение. you know when most hitters start? Вы знаете, когда большинство отбивающих начинают, When they see the ball. когда они видят мяч. When the ball releases the hand, И когда мяч вылетает, they start. они начинают загружаться. It's too late. Это слишком поздно. Okay? So now, the other thing. If the front foot Если передняя нога touches the ground late, касается земли уже слишком поздно, what's the problem? в чем проблема? This is a big problem here. Okay, big problem. Это большая проблема. So if the front foot touches late, what Передняя happens? нога касается земли поздно, You cannot rotate. да, он говорит, вы не можете повернуться.
Because to rotate the hip here, the front foot has to be on the ground. Говорит, да, передняя нога должна стоять на земле, чтобы повернуть телевизор So тело. I show you an example. Go to contact. Okay. Now at contact, open your hands. Открою. Open, I got it. Palm up, palm down. Okay, see that? Pitch is here, palm up, palm down. Pitch is here, palm up, palm down. Close. Once you do this, you just change the bat. So at contact, everywhere you're at contact, 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 palm up, palm down, everywhere. That does not change. Да, это не меняется, результат не меняется. То есть это Одна ладонь сверху, да, одна ладонь сверху. Okay? Yeah? Да, это Okay, всё now так. watch. Go ahead, say. At contact, is this a good position? Для контакта это хорошая It's okay, позиция. not bad, no? Watch. So I'm gonna tell him, I'm gonna lean forward. Я сейчас, Okay, you have to hold it. наклоняться. Hold Ты it. должен удержать. Pretty good. Okay, pretty strong. Okay, not bad. Stay there, stay there, stay there. Now watch. If the front foot is late, Если передняя нога опоздала, this will not turn. то нижняя часть не повернется. So you will swing only with your upper body И мах будет только при верхней части тела. because your front foot is late. Потому что передняя нога, она опоздала. That's why they can't see the ball. Поэтому они не могут увидеть As мяч. soon as this rotates, Как только тело поворачивается, the head goes there. голова смотрит туда. You can tell them all day, watch the ball. It's not going to Он work. говорит, вы можете им говорить весь день, смотрите на мяч, и это не сработает. They're trying to watch the ball. Они пытаются смотреть на мяч. Now, watch, stay there. Watch what else happens. Stay there. Now I'm going to take my finger and I'm going to pull it back. Explain those. Do you speak English? I'm going to take my finger and do this. Он будет вот так тянуть бицепс. And I want him to resist me. Don't let me do Он it. должен сопротивляться. Got that? You ready? Ready? Okay, you're not doing a very good job. Ready? Come on. Okay, what happened? Что случилось? What happened? Well, yeah, you lost all strength. Да, у него нет такого. So if you're 12 years old and you're not strong, you know, you get no power. So a big problem is when this foot is late, we lose all Ну да, то power. есть проблема в том, что когда передняя нога опаздывает, мы теряем силу. What else do we lose? Что еще мы теряем? Balance, Баланс. because we swing like this, Потому что мы машем уже вот так. no rotation. Нет поворота. Okay? So is it better to be late with the front foot То есть это or что early? лучше? Что лучше? Быть опаздывать с передней ногой или наоборот раньше становиться? опаздывает лучше. They say it's better to be late. No. The best is be on time. Ну да, самое лучшее это быть вовремя. Yeah, but tell them, that's easy to say. Да, это легко It's easy to сказать. say on time. Легко сказать вовремя. That's the goal, Это как бы цель. but it's very difficult. Но это сложно. So if you're going to make a little mistake, То есть если сделать маленькую ошибку, be a little early лучше быть немного заранее. because Дайте немного раньше. you can still rotate. Потому что можно все еще повернуться. Now, if you're way too early, that's no good Да, если слишком рано, это тоже не хорошо. because then you lose your rhythm. Тогда только мы теряем ритм. Okay? All right, come on over here. Let's use this part of the field. Come on, come on. Okay, can you give them baseballs? Можно мячи дать. How many balls? Just two baseballs. Just two, just so you have in case we miss. I'm gonna miss some. Give another one, another one. Okay, one more, third player. Okay, so before every game, До каждой игры, перед каждой игрой. hey guys, before every game, Перед каждой игрой we do this drill, мы делаем это упражнение. okay? Earlier, Раньше someone said contact point is the most important position. то есть кто-то сказал, что точка контакта это самая важная позиция.
So we're going to work on contact point. Мы сейчас будем работать над точкой контакта. How many of you did this? То есть кто из вас делал вот так? We're going to use one ball right there. The other ball put in your pocket. В карман, забери в карман. How many of you have done this before? I need one guy here. Кто из вас делал вот так раньше? I missed a lot. Если он пропустит, ты уж там Go лови. ahead and throw the ball. How many of you do this? Кто из вас делает вот так? How many have done that drill before? Кто сделал это упражнение? Let it go, let it go. Hey, pitcher? No, what position? Minnesota Twins, what position? Oh, you almost hit me. Now, okay. So when you do this, you only hit ground balls. Он говорит, да, когда мы делаем вот так, мы только отбиваем граунд-бол. So we challenge our kids. Он говорит, We do with our kids. да, мы говорим нашим детям, It's very difficult, but it teaches timing and contact point. то есть это сложно, но мы их учим вот этому точке контакта и времени, расчетом времени. Now, okay, this drill, this exercise also teaches Это упражнение также учит, players to throw the ball. то есть игроков бросать мяч, They make sure that they turn before they ну throw да, the и то, что ball. они поворачиваются. Okay, don't let them catch and throw this way. То есть не давайте им поймать и сразу же кидать. You field it, То turn. есть поймали, развернулись и Okay, бросили. so they're working on fielding and throwing. То есть они работают над ловлей и бросками. The first drill, my feet are going to be straight, this way. And I'm learning to use my hands only, То есть он сейчас тренируется использовать только руки, okay? To understand where contact point is. чтобы понимать, где точка контакта. The Japanese have have what they call the art of a kendo. То есть у японцев есть искусство кендо. It's to understand where the hands Что go там переводчик какой? in Что такое кендо? relationship to the. Бои на деревянных мечах. It's to understand the relationship with the hands and the barrel. Чтобы, да, понимать взаимоотношения биты и мяча. Okay, so from this position, I'm trying to hit line drives, То есть not ground balls. с этой позиции, да, он пытается ударить длинные мячи, не граундбол. Yeah, I missed. No, Да, он говорит, I я missed. промахнулся. But my goals are line drives. Where am I stopping? Он говорит, где я останавливаюсь? Where am I stopping? Контакт point. I'm stopping at contact point. Да, в точке контакта. Because if I stop incorrectly, Потому что если я остановлюсь в другом ball goes месте, there. мяч летит в другое место. Because I did this. No? Hey, defense. Now, the next step. The next step. Следующий шаг. I know, hey, listen. I know we're all getting tired. Stay with me. Я знаю, что все устали, чуть-чуть осталось. The question is, do you swing at every pitch? Он говорит, вопрос, мы машем каждый бросок? No. Нет. You only swing at strikes. Мы только машем на страйке. I don't care if the pitcher throws 5 pitches Он говорит, мне не важно, если питчер бросает 5 бросков, and you stop. и вы останавливаетесь. You learn more by doing that Вы учитесь больше, делая это, than swinging at every pitch. чем каждый раз махая на каждый Does бросок. that make sense? Имеет смысл. Because whatever you do in practice will carry into a game. Все, что будет на практике, потом будет применяться также в игре. All right, the second drill. Второе упражнение. Now we incorporate the whole body. Теперь мы включаем уже все So тело. now I'm going at contact.
Okay, now I can tell as a player where the ball is in relationship to the bat. Я могу сказать, как игрок, где мяч находится в отношении But if you just swing, Но если вы просто машете, you don't know what you did wrong. вы не знаете, что вы сделали не так. And the coach is not going to be able to tell И тренер тоже не сможет because the bat goes too fast. что битва идет, движется слишком быстро. Okay, now, second type of drill. Now you have 3 players because you have an outfielder. In case the ball gets past the infield, what's the outfielder working on? Над чем работает аутфилтер? They're working on reading the ball. Они работают на том, чтобы читать мяч. Ball's hit here, I move here. Ball's hit here, I move. Outfield. George is looking at me like, okay, here we go. В наших залах, когда ударом 20 человек, Was that a bad swing? призовой. Wait, Это был плохой марк or bad decision? или плохое решение. Bad decision. How many times does a player hit the ball Если ошибка, or maybe strike out? сколько раз бывает, когда игрок They come inside the dugout они приходят в догаут, and they say, what did I do wrong? спрашивают, блин, что я сделал не так. They're looking for mechanics. То есть они ищут какую-то механику. Many times it's not the mechanics. Много раз это не механика, It's the decision. это решение. They misdecided where the ball was at Они неправильно решили, где был мяч. because they didn't see it here. Потому что они не видели мяч здесь, They saw it here somewhere. не видели его здесь. And that's too late. Это слишком поздно. Okay? So one more. Here we go. Now, okay. Sometimes I miss time. Да, иногда я неправильно Watch. рассчитываю время. The longer you stay with the ball, Чем дольше вы стоите, sometimes you're off balance. иногда мы теряем баланс. It's 2 strikes. Это 2 страйка. You have no choice. У вас нет выбора, Because I stayed here, потому что я стоял здесь, where did the ball go? куда мяч попал. It hit here and it went that way. That's a good foul ball. Вот это хороший фолбол. If I did this, Если бы я сделал вот так, it hits here, он ударил, it's going to go up. он прыгнет наверх. That's not a good foul ball. Это уже не хороший фолбол. Here, I still have another chance. Здесь у меня есть еще один шанс. Does that make sense? Yes? No? Yeah? All right, one more. Here we go. Мы даем. Лови, Олег. Буквально. Okay, any questions on that? Еще вопросы по этому есть? Поэтому Now, do this. Watch. Watch. He's a professional pitcher, right? My kids are not professional pitchers. They're 15, 16, 17. They throw the ball here, here. They throw it slow, they throw it fast. Он говорит, он не профессиональный питчер, говорит, а дети So now he needs you to 16-17 throw лет, они не профессиональные питчеры, они sometimes бросают slow, выше, ниже, справа, sometimes слева. regular speed. Okay? 12 еще согласно. What happened? Что произошло? I mistimed the ball. Уже не питчер, он шел цвет его. Если он не работает по зонам 15 лет, доносит помойку. И все. Его уже на помойку. Опять же, это наши реальные всегда. Ты будешь работать с людьми, So, которые хоть более-менее. I didn't even see that ball, by the way. Я даже не видел этот мяч. What happens is your kids will not throw the ball straight all the time Что происходит? Потому что дети не бросают мяч постоянно прямо, because they're not very good yet. потому что они еще не так хороши. So this will teach you how to time the ball. И это будет учить вас, как их рассчитывать время. Because sometimes when you throw it slow, Потому что тогда, когда они где-то будут играть медленнее, they come here. они будут идти вперед. Well, the only way to teach them is to see the ball better. Ну, самый способ выучить их это Okay? увидеть мяч. All right. Any questions on that? Какие-нибудь вопросы есть? Okay. Come on over here. All right. Now,
Yeah, just right. You're gonna feed me some balls. Yeah, just right there. Okay, now. Another way to teach rhythm and timing. Еще один способ учить ритму и время. You remember Jeremy was showing you, he was hitting plungos from third base to first base? Да, помните, он Джерри показывал, как бросать с третьей базы? Short to first, second to first. Да, второй на первый. We do that with our players. Мы делаем это с игроками. Watch. Hey, is that going to break that screen? Will that break? Yeah, so move it. The screen, that big screen. Okay, so we have our players. One, home plate, hitting to right field. Они заставляют игроков отбивать от дома на правый фланг. But not on the plate. Но не от дома. Even with the pitching mound. Even with the pitching mound. Okay, here's the mound. Okay, mound, center field there. I have one hitter here. Даже около горки. Okay, with right field. I have a second hitter Второй отбивающий стоит. here. Okay? He's hitting to center field. Он бьет в центр филда. And I have another hitter here. Еще один отбивающий He's hitting to left field. отбивает в левый. Why are we doing this? Because we're trying to do two things at one time. Почему мы это делаем? Потому что мы пытаемся делать две вещи в одно время. Now, you can have players hit into a net, Какие-то игроки могут отбивать в сетку. but it's better to see distance Но это лучше, когда они видят дистанцию, than to hit into a net. чем отбивать в сетку. I can do this, okay, and see the ball so-so. Я могу видеть мяч только. But if I do this, Но если я сделаю вот это, watch. Летом. Это летом. Это сильно для нашей реальности. Ну вот Now, watch. I now have taught myself to hit line drives. я только что научил Okay? себя I don't need a batting tee. по линии. I don't need toss. Не нужна подставка. I begin by tossing. Now watch. What pitch is this? Watch. What pitch is that? Что это за бросок? What pitch? Inside? What pitch? Fastball. Fastball. What pitch is this? А это как? Middle. No? Now, what pitch is this? What pitch was that? Change up. Slower pitch. Much harder to hit. Because I miss, I throw it here, I can't hit that. I throw it here, maybe. Throw it here, maybe. So I'm working on changeup. You see how hard that is? So I'm getting more work. Now, if this guy hits the right field, and I have two outfielders, one in and one back. The one in, he's got to hurry up and go back. Если у меня есть два аутфилдера, один ближе, один подальше, то ближний должен начинать бежать назад. Or come in and get the Или ball. подбежать ближе и Or дальше. ground ball.
or ground ball. Да, поймать ground ball. So the outfielders are getting real work off this bat. То есть аутфилдер начинает работать от отбивания. All right, now, someone said rhythm, rhythm. Кто-то сказал ритм. Now we're going to put in rhythm. Now we're going to step with this foot. Шагаем с So we're going to start. Step. Fly ball. Home run. Out. Better. Getting old. All right, one. Ow, wrong ball. Where did I toss that? Куда я подбросил мяч? Bad, no? So, if I toss it bad, I stop. Last one more. Okay, who wants to try? Кто хочет попробовать? Come on. Come on. Go. Спасибо. Я чуть больше не разгнал. Two players there, one drill. С маленькими детьми, говорит, у вас, допустим, есть одно упражнение, допустим, там двое детей, Two players there, one drill. с одним Two упражнением, there. два там. Two there. Okay? And they're rotating. И они меняются по упражнению. How many swings at each station? Сколько махов они делают на каждой станции? На каждой? 20? No. Но Be careful. 1, 2, 3, 10. Somewhere between 3 and 5. 3 и 5. Why? почему? Because you're trying to create it like the game. Потому что вы хотите создать эту ситуацию, как в игре. Okay? And you want to challenge. 3 swings. How many line drives? И вы хотите сказать, то есть за 3 удара, сколько они в линии You ударят. can play a regular game this way. Вы можете обычную игру так делать. Okay? If they swing and the ball goes straight up, they're out. Если они машут и мяч летит в небо, все, они в аут. And you rotate the player. И они меняются. Now, you don't start doing that. You don't do that at the beginning. Вы не начинаете это с самого начала делать. At the beginning, give them 5 to 7 swings. Да, сначала надо дать 5-7 махов. As they get better, Как только они становятся лучше, then challenge them to a real game at every station. потом создавать им более жесткие условия на каждой станции. So in this case, with young kids, watch. If you can get them to do this, don't worry. What am I doing? Что я делаю? What am I doing every time? Каждый раз, что я делаю? What am I doing every time? Now remember, I'm old. Okay, I'm 57, and I haven't swung a bat in a long time. Да, мне 57, говорит, я уже давно не махал, говорит, в принципе, что я пытаюсь делать? But with young kids, if you can get them to swing hard and freeze when they're done, hold it. Если вы For можете 1 second. сделать сильный мах без Now start again. Swing. Hold it. не удержаться. Start. What are you working on? Над чем вы работаете? Balance. I will tell you, if you do that every station, Если вы это делаете на каждой остановке, every в day, каждой точке, каждый день, you will see them hitting much better они будут отбивать гораздо лучше. because their balance gets better. Потому что у них баланс становится лучше. Okay? All right, come on closer because my voice is going. Come here. Самое главное, что We've got some more drills. I just want to, let's stop for a second, okay? Because for some, it's a lot of information. Для некоторых это много информации. For some,
It's little Это information. уже не, ну, для кого-то это не новая информация, для кого-то новая. Everybody's different. Все по-разному. Not everybody's on the same level of Да. knowledge. Кто-то здесь знает больше, кто-то меньше. So please ask. Any questions so far what we talked about? То есть пока что обо всем, о чем мы говорили, есть какие-то вопросы? So I can give you an answer how I would work with that player when he's young or older. Doesn't make a difference. Вопросы, как я буду работать с тем или иным игроком, когда он ребенок или уже взрослый. Okay, so think of a question. То есть подумайте о вопросе. All right, and I'm going to give you one more. I'm going to give you another drill. Я покажу еще одно упражнение Batting practice. на отбивание. I don't know what equipment you have. То есть я не знаю, какой у вас летать. But here's one of the drills we do. Just do me a favor and just catch right behind the hitter. Don't swing. You hit, right? Batter? Okay. So don't swing right there. Distance. We always start. Tell him he's not going to hit. So, what we want to know, watch. Move this way. А, да. Yeah, well, you can throw it. I got it. Okay. Okay, now, what I want you to do, tell them. What I want him to tell me, loud. And don't worry, right, wrong, doesn't matter. Remember, you have to encourage players that they're going to fail. It's okay. Ну, вы должны побуждать игроков, потому что они будут, у них будет не получаться, и это все нормально. The idea is, are they getting better? Смысл в том, что они становятся So watch. You need to tell him. He needs to tell me as soon as possible where the ball is. Inside or outside. Тебе как можно раньше надо сказать, куда мяч идти. Okay? Better. Куда мяч идти. Okay? Yeah? Okay, now loud, right? Громко. In Russian, Пару. then you can tell me what he said. Пока мяч летит, ты должен What did he say? Don't worry. Easy. Okay, he said outside. Okay? That's outside. But I want you to hear when he said it. He said it here. No? You tell me. You right somewhere? He said outside here. That's too late. That's okay. That's normal. Tell him that's normal. Okay? So, we have to have a station where you either pitch or you have a machine. George, I know you get tough. I am too. So look, ready? So remember, look here and then change to here. Okay, when did he say it? Help me. Late. A little better. That's okay. You know that my players, come on, George, we got this. 15 minutes left. My players, 70% of the time, 70% the first 2 weeks первые 2 недели were wrong. ошибались. Some players said outside Кто-то говорил and the outside, ball was inside. ну а мяч был inside. Some players said outside, inside and the ball was outside because they're not seeing the ball properly. Потому что, да, они неправильно видят мяч. We're not training them to see the ball. Мы их не учим, как видеть мяч. Okay? So a couple more. Inside. Outside. Inside. Come on, a little better. Good. Okay, now you can also add Вы можете также добавить, inside and up. да, ну, ближний, верхний, дальний, нижний. Inside in.
Okay, if you do this every day, Если вы так делаете каждый день, and remember, start slow. ну и да, надо начинать медленно. Get them used to seeing the ball То here, есть, чтобы они привыкли к движению, увидеть right мяч. here. And then do it faster as they get better. И потом ускоряться, когда они начинают, у них начинает получаться. Okay? All right. Some of you use batting tees. То есть кто-то пользуется подставками. Yeah? That's okay. But there's nothing better Но than нет throwing the ничего ball. лучше настоящих бросков. All right, come on in here. Come here. Come on. Okay, now you had some time. My throat is going. You had some time to think. What question? Now hitting. У вас было время подумать. Most of the time, hitting. People have a lot of questions. То есть обычно по отбиваниям у людей есть вопросы. Hey, hitting, even to understand it Просто даже понимать отбивание, and how to teach it как это преподавать, is extremely hard это очень сложно. for coaches. Тренер. I don't have all the answers. У меня не всегда ответ. We still experiment every day Мы до сих пор экспериментируем каждый in, день, in trying to figure out. чтобы узнать что-то новое. Okay, now if you have those screens, То есть, если у вас есть сетки, okay, you can throw, you can put the hitter on the other side of the screen, вы можете поставить отбивающего на другую сторону, and you can put a machine, поставить пушку, чтобы она стреляла. and they have to be able to see the baseball and tell you where it's at. И они должны будут видеть, куда мяч летит, и сказать, говорить. Now, if you have a machine, I would put numbers on the ball. 1, 2, and now they don't swing, but they have to see the number. Но они увидят цифры. Question for you. When you look at the ball, does your head move Вы когда видите мяч, голова or движется do your eyes move? или глаза двигаются? 50-50. Flip a coin. Eyes or head? Eyes. Okay? If the head moves, all right, the eyes, watch. Move your head and try to look. Ну да, попробуйте. Can you see that? Put a number up. Put a number up. Number. No, put your hand up like that. Now watch. Go. Can you see? It's difficult. Okay? But if you move your eyes, you can see. If you do this, if you just move your eyes there, you can see the ball better. Okay? So you train them to look Да, and то есть see вы the ball. тренируете видеть мяч глазами. The head needs to stay still. Голова должна стоять в одном плане. I know you've seen Major League hitters. Sometimes they'll Я go. знаю, что вы видели игроков MLB, которые поворачивают. They already know it's a ball. Но они Ну, уже знают, они, что да. Они Я уже хотел знают, сказать, что да. они провожают Yeah. до ловушки. They already know 15 feet after release that it's a Да, ball. они уже знают после выпуска, что это бол. Okay? They already know that. That's why they do that. Поэтому они это делают. Because if they did that and swung, they'd miss the ball. Скажи, а там кетчер подработал? И судья увидел, Okay, now, if you have a pitching machine, or pitching machine, you put the machine on, много. И там. you have one home plate here, Да, ставим дом сюда, one home plate here, один дом сюда another one here. и один дом сюда. Because we will move up Потому что мы будем двигаться and back. вперед-назад. What does that do? Скорость увеличивает. Скорость. Well, if you move up to that home plate, it's a lot faster. Да, он чем ближе мы становимся, тем быстрее. So now you have to time it better. Теперь надо рассчитывать время Or different, sorry, different. по-другому. No? If you move back, the speed changes. Если мы отойдем назад, скорость поменяется. So it's another way if you don't have a lot of pitchers. Например, если да, нет питчеров, то это вот таким способом делается. Okay, before the season begins, До того, как сезон начинается, and then we'll let you go. Before the season begins, do your pitchers, they throw to catchers, right? Pitcher-catcher? то есть до начала сезона питчер с кетчером уже разбрасывают, No practice? ну, тренируются вместе. Yeah. That's a good time to have a hitter at home plate. Он говорит, это хорошее время, чтобы отбивающего поставить у дома. That hitter is watching Потому что он будет the смотреть, ball out of the hand. The more they do that, just keep doing it over and когда они это over. делают снова и снова и снова. Before a game, the pitcher's warming up, И до игры, когда put a hitter there. да, питчер разминается, поставьте туда бьющего. Practice all the time, Потому что он будет тренироваться. okay? All right. I know there's a lot to hitting. Is there any questions before we go?
еще какие-то вопросы есть? Uh-oh. Помните, вы нам Oh, говорили shit. про замедленную съемку? Oh no. Oh, you remember I'm kidding. I'm you kidding. were talking about... I like him. He asked a lot of questions. Thank you very Hey, much. he asked a lot of questions. When I was with him, Когда он был с Владимиром, he's one of the, in my opinion, around the world that I've been он around. говорит, когда он путешествовал по миру, He asks more он questions спросил больше вопросов, and wants to learn so much. чем кто-либо, и да, и пытался узнать очень много. But he also know a lot. Но он знает уже But очень he много. keeps asking and Но он asking and продолжает asking. спрашивать. Because that's how you get better. Это говорит, так, как вы становитесь. He gets on the internet, research everything. Это он ищет по интернету все. He bothers me all the time. Он мне пишет все время, беспокоит меня, He sends me emails. отправляет мне Send имейлы. me this drill, this Пришлите video. мне это упражнение. My head hurts. I have a headache. No, but that's good, right? That's how you get better. Go ahead. Sorry. Thank you very much. You are. Покажите, пожалуйста, медленное движение, как вот на замедленной съемке. Один раз хотя бы. So, you remember you were talking, Правильного движения that отбивания. coaches can use slow motion. Как замедленной съемке. So can you one time show like a slow motion of the hit? Sure. Фотография. Hey, when you talk about slow motion, Yeah. it's Slow going to go motion. back. Now, okay, sorry. One drill we use a lot with the Одно batting упражнение, tee. которое они используют Is this с drill. подставкой, это вот это упражнение. Why? Почему они используют? For balance. Да, для And to teach how to load. И If чтобы I, учить, как заряжаться. remember, you're trying to teach athleticism. То есть вы пытаетесь, да, научить их быть So атлетичными. it's okay to do different things То есть это нормально делать разные вещи, because they're learning balance. потому что они учат баланс. So if I could do this really good, То есть если я это могу делать быстро, this is easy. это уже легко. You understand? This is easy. If I can do this. Okay, now this will also teach you how to use your body. Вот это также научит, как And использовать rotate. тело и поворачиваться. So basically, the foot comes down. То есть Normally, нога опускается. Michael Jordan, remember Michael Jordan? The reason he had trouble hitting, Проблемы Майкла Джордана были, почему у него his были foot проблемы came с down at a ногами. 90-degree angle. У него нога была под 90 под That's углом a 90. problem. Why? Unless you're Barry Bonds or Mark McGuire, Да, если вы только не Барри Бонс, you can't hit with that foot like that. вы с ногой так не отобьете, I'm stuck. потому что я застрял. We throw you fastball inside all day. Говорит, да, фастбол вовнутрь, Okay? весь день So прилетает. when you land, this foot will rotate somewhere between 30 to 15 degrees. It just depends. Да, Every hitter's different. нога будет открываться на 30, 40, 50 градусов. Okay? Once the heel lands, Как только пятка приземляется, got it? Now this will come here. то есть локоть You прижимается, begin to rotate, начинается закручивание, and then the back goes through. и бита идет вперед. Now that's a perfect swing Это, говорит, идеально. if you're on time. Если, говорит, вы вовремя, Sometimes if it's 2 strikes когда, говорит, где-то 2 страйка, and I mistime the ball, и вы не знаете, и не рассчитали время мяча, it was supposed to be right there, and it's over there, then I have to push off. ну да, то есть если мяч еще не долетел, то тогда придется толкнуть. If the ball is coming at 80 miles an hour, Если мяч летит 90 миль в час, and you can hit this part of the wood, и если вы можете попасть в эту часть биты, boom, that ball goes. то есть он улетит. Maybe not a home run, Может не хом-ран, но but maybe a double and a single, line drive. It's better than out. Because if you do this, you're out. если вы сделаете Okay? это, то вы в ауте. Не, я хотел, чтобы вы Right показали now, с момента, где он шагнул, чтобы он показал медленное движение, чтобы мы посмотрели, как у него голова So как раз. he means when the ball is like halfway, Что он там рассказывал? like what is the slow motion? Ball in the middle, the station that you make a step and show just okay, slow move. okay, now, explain. This is only for knowledge of the coaches. Это только для знаний тренеров. This is not to tell the players, Это нельзя говорить игрокам, because they're going to think of their mechanics. потому что они начнут думать о этой механике постоянно. Okay? So, for the coach to know, Для тренера просто. this front foot То есть передняя нога comes down, ну, приземляется,
before the ball is halfway. До Yes. того, как мяч Okay. прошел полпути. Then the body begins to rotate. Потом тело начинает вращаться, And sometimes и I hit the ball here. когда мяч бьется здесь, Here's the ball. Okay? здесь Watch. мяч, I hit the ball there. здесь, That ball goes there. он улетит Watch. туда. That ball goes there. Чуть повернули, он идет летит That ball туда. goes there. Этот мяч Watch. летит туда. That ball goes there. Этот мяч летит туда. Меня больше That ball интересует goes его there. голова. With the same swing. Yeah. That doesn't change. He's asking about the head. Watch. The head will be looking. Голова, ну, Out there. глаза будут, смотрите, голова будет вот в этой Our eyes позиции. move from there to there. И глаза двигаются That's it. оттуда сюда. То есть нос практически не повернулся? So you don't like No, move your... no, no. But when you get in your stance, watch. Итак, когда вы находите стойку свою, If I close my right eye если я закрою правый глаз, and I cannot see the batter, я не... so I need to turn my head even more. That's important. So you pick the ball with both eyes. Да, надо видеть обеими глазами. Okay? То есть нос, как смотрел на питчера, он останется в той же позиции, когда он коснется мяча, битой мяча? So your nose was looking at the pitcher and it will stay at that Yeah, position. watch. О, thank you very much. It's what I ask you.